over here, Patrick. Yes, ma'am. Doesn't go in the chair, Nellie. Big one against the wall. Small one there. That's fine. That'll be all, Nellie. Come in. Thank you. That's very kind of you. You're welcome, miss. Now, Lizzy, give me your key. Now, don't you bother, Charlotte. I'll do this myself. Oh, you're not. You're my guest. You're going to sit by and look on. But, Charlotte... This is my house, and you'll do just as I say. I tremble and obey. Well, while you're unpacking, I'll remove the dust and change my dress. Did you have a hard time persuading your mother to let you come? Oh, no, it wasn't so difficult. Jane went to London, you know, to stay with Aunt Gardner. So, of course, she had to have somebody to go with her. And Papa had some writing to do. So he was quite delighted to get a couple of us out of the house. 2 daughters out of 5, that represents 40% of the noise. Why, Lizzy, this is daring. Yes, isn't it? I haven't dared show it to Mama. Mr. Collins! Mr. Collins! Oh, Lizzy, do look. Well, what? It's Lady Catherine de Bourgh, her daughter Anne. Oh, is that all? I expected at least that the pigs had got into the garden. Oh, pigs. I must go down at once. Oh, is my hair tidy? So that's the great Lady Catherine. Now I see where he learned his manners. Well, who learned his manners? Well, Mr. Darcy, of course. I'll be back in a moment, my dear. Yes, Mr. Collins, proceed. Your ladyship. How do you do, Mrs. Collins? Mr. Burr. How do you do? Now, let me see, Lady Catherine. A flannel petticoat for Mrs. Hodge, a quarter of a pound of tea for old Martha Spratt, and 100 weight of coals for the Burtons. But nothing for the Smees, do you understand? Nothing whatever. You must learn, Mrs. Collins, to draw a firm line between the deserving poor and the undeserving. What wise benevolence. Are the chickens still laying satisfactorily? They've fallen off a little these last days. Then give them hot food, Mrs. Collins. If that has no effect, then it means they're incorrigible. They must be killed and boiled. And, my love, you're not getting cold, I hope. A little, Mamma. Ah. Well, Mr. Collins, I shall expect you all to dinner this evening. Goodbye, Mrs. Collins, goodbye. Permit me to say how much I Drive on, appreciate Smith. your ladyship's affability and kindness. What extraordinary condescension. I'm quite delighted at this for Miss Elizabeth's sake. Ecco qui. No. Più in qua. Ecco, così si vede bene, eh? Prego, guardate, signorina. Grazie. Ammiri che marmi, che statue. Ma io non vedo niente. L'occhio sinistro, chiuda l'occhio sinistro. Ah, sì. Non è meraviglioso? Una bella casa. Casa? Non c'è villa più imponente in tutta la contea. Guardi lei, Sir Lucas. Ah, sì, imponente, veramente imponente. In tutto degna di chi la abita, non vi pare? E il parco? Guardate il parco. Arriva sin qui e noi vi abbiamo libertà di accesso. Quando Lady Catherine compie la sua quotidiana passeggiata la si può vedere benissimo. Non che io abbia l'ardire di farlo, naturalmente. Ed ora per di qua, prego. Avrò l'onore di mostrarvi l'interno della casa. Faccio strada. Ma prima di varcare questa soglia, consentitemi di porgervi il mio augurale benvenuto e di esternarvi la mia riconoscenza a nome di mia moglie e mio. Prego. Scusate. Di luce ce n'è quanta se ne vuole. Molto bellino. Sì, bello, bellissimo, ampio, spazioso. 12 per 4 con il caminetto. Charlotte, mia cara,
Mostra la poltrona che Lady Catherine si è degnata di regalarci. Fai tu, caro, fai tu. Vorrei offrire loro qualche cosa. Vieni, Elizabeth. Sì. Giusto. Un piccolo rinfresco. Abbiamo sciroppo di mele, ribes, chartreuse, rosolio. Venga, Sir Lucas. Venga a provare questa poltrona e mi dica se non è di un'estrema comodità. Questa? Sì. Sua signoria se n'è privata lei personalmente. Ho visto qualche cosa di simile solo a Palazzo San Giacomo. Ma questo è nulla. Guardi il retro. Eh? Guardi il retro. Si alzi. Si alzi. Non è nulla, si rimette così. Ecco. Guardi che intarsio. Peccato che stando di dietro non si veda. Già, bisognerebbe tenerla sempre girata. Papà? E tu, caro, ne prendi? Veramente devo ancora scrivere il sermone, ma in onore degli ospiti, a Lady Catherine. Debur. Buono, eh? Squisito. Vieni, Elizabeth. Ti mostro la tua stanza. Sì. Vada pure al piano superiore. Vedrà che mia moglie ha tutto ciò che una donna può desiderare. Non ne dubito. Mi dica, mio caro genero, ma questa Lady Catherine è veramente tanto generosa? Come si può dubitarne? Ci invita a pranzo 2 volte alla settimana e quando non lo fa devo dire che non manca mai di far giungere in questa casa qualche segno della sua benevolenza. Come la poltrona? No. Voglio alludere ai prodotti delle sue fattorie, primizie, raffinatezze. Allora. Beh, tuo marito ha ragione. È tutto molto carino qui. Sì, certo. Ma raccontami le novità di Longbourn. Il tenente Wickham è sempre innamorato di te. Oh, ma non lo è mai stato. Ora sta facendo la corte alla signorina King, che erediterà 10.000 sterline all'anno. Non lo credevo così interessato. Perché? Mi sembra logico che si preoccupi del proprio avvenire. Dopotutto, visto che è stato spogliato della sua, è giusto che cerchi di godere dell'eredità degli altri. Ma parliamo di te piuttosto. Dimmi, ti trovi bene? Sei felice? Cara, felicità è una parola grossa. Tranquilla, questo sì. D'altra parte sapevo già quello che mi aspettava quando ho deciso di sposarlo. E mio marito, credimi, quando siamo soli è migliore di quello che sembra. È tanto buono, sai. Sono contenta per te, Charlotte. E il signor Bingley è più tornato a Netherfield? No, e non ha neppure... Lizzy, vieni presto, guarda. Pastori Colli, entra. Non dirmi che quella vecchia signora... No, quella è la governante, l'altra è la figlia di Lady Catherine, guarda, non ti prego che cosino. Chi l'avrebbe mai pensato che fosse così piccola e rinsecchita? Veramente bruttina. E sai a chi è destinato secondo gli alti intendimenti di sua madre? Al signor Darcy. Ah, allora mi piace. Con quell'aria bisbetica e bigliosa andrà benissimo per lui. Sarà la moglie ideale. Se la merita proprio, guarda. Questa sera, Sir Lucas, questa sera. Immaginavo che dopo la funzione sua signoria ci avrebbe invitato al castello per farci conoscere i nostri ospiti, ma così subito. Chi avrebbe mai osato sperarlo? Che onore, veramente che onore. Mandare qui personalmente la sua figliola per invitarci a pranzo questa sera stessa. Ma è naturale. Avrà saputo che io vado sempre a corte. Ik ben zeer verheugd, lieve nicht, dat gij zo snel en prompt hebt gereageerd op de invitatie die mijn lieve vrouw u enkele weken geleden deed geworden. Van harte welkom. Nogmaals van harte welkom in onze nederige stulp. Ik hoop dat dit eerste bezoek niet tevens het laatste zal zijn. We hopen je hier nog heel dikwijls te zien. Dat is heel vriendelijk van u, neef. Hoe vindt ge het hier overigens? Heel keurig en net, nietwaar? Gezellig, mag ik wel zeggen. Helemaal zo kwaad nog niet. Zijt ge ook niet van mening dat mijn Charlotte, mijn jonkvrouwtje mag ik wel zeggen, geen spijt behoeft te hebben
van het jaarwoord. Charlotte kon in die dingen altijd veel verstandiger denken dan ik, waarde neef. Als dat het is wat u bedoelt. Nee, wel nee. Over smaak valt u helemaal niet te twisten. En nu kunt gij bij tijd en wijle eens hier komen logeren, nietwaar? Dan kan ik u de omgeving eens laten zien, die mag ik wel zeggen heel bekeurlijk is. Maar natuurlijk gaan we eerst mijn tuin bekijken. Die mag ik wel zeggen uniek genoemd kan worden. Hij doet alles zelf, dominee Collins, in de tuin. Wieden, spitten, zaaien, snoeien, stekken, alles zelf. En zelf oogsten. Mijn eigen dopertjes, je zal ze eens proeven. En mijn snijbonen. Zulke. Geen forser in heel het graafschap. En sappig, mag ik wel zeggen. Sappig. Jammer dat je ze hier nooit zult eten. Mijn fruiletje is dol op snijbonen, maar ze bekomen haar zo slecht. Snijbonen. En daarom komen ze hier nooit op tafel. Mijn eerwaarde heeft zo'n meevoelende natuur dat hij weigert mij te kwellen door haar in mijn aanwezigheid zelf wel van te smullen. Dat kan ik haar toch niet aandoen. Maar voor u, lieve nicht, kunnen wij misschien voor één keertje wel eens een uitzondering maken. Niet waar, mijn jongvrouwtje? Nee, waarde neef. Ik wil voor uw grootheid van ziel niet onderdoen. Ik moet toegeven, de beschrijving alleen al doet mij reeds watertanden. Maar u en ik zullen met geen snijboon de mond van uw lieve vrouw tuigen. Dat waren onmenselijk. Het zij zo. Overigens groenten genoeg. En in alle jaargetijden. Ja, ik moet eerder bekennen dat ik zonder mijn fruiletje nooit op het idee zou zijn gekomen om ook in de winter zo'n verscheidenheid van gewassen te gaan delen. Maar ze zullen het goed doen. En flink wat lichaamsbeweging, juist in het koudste jaargetijde, is zo stimulerend voor alle functies van de mens. Jazeker. Sinds ik getrouwd ben, voel ik me elke dag sterker en jonger worden. Tot veel meer in staat, mag ik wel zeggen. Door de prikkeling van de bloedsomloop mogen we veronderstellen, in weer en wind. Het is inderdaad niet te geloven zoals de dominee veranderd is in vele opzichten. Je moet zijn preken eens horen. Een en al vuur en vlam. De huwelijkse staat is een paradijselijke staat, mag ik wel zeggen. Jullie geluk is mij een wezenlijke verkwikking. Ja, Lizzy. Ik ben gelukkig. Kom hier, lieve nicht. Dan kunt gij boven de boomtoppen de scheursteen van Rosing zien. In dat opzicht is hij dezelfde gebleven. Lady Catherine blijft voor mijn eerwaarde het begin en het eind van alles. Het buiten ligt veel dichterbij dan ik dacht. Verblijft Lady Catherine op het ogenblik op Rosings? Jazeker. En wat weer betekent, ge zult binnenkort zelf het genoegen smaken haar te ontmoeten. In de eerste plaats in de kerk, want mijn preken worden nooit door haar overgeslagen. En daarna zult haar stellig privé ontmoeten. Mijn persoon brengt dat mee. En niet alleen als dominee, dat zal je wel ontdekken. Ze is inderdaad niet onvriendelijk, Lizzy. Je moet alleen maar proberen haar te begrijpen. En haar vooral niet tegenspreken. Mijn fruiletje wordt door haar in het zachtste dons gelegd. Wij gaan haar stellig 2 maal per week bezoeken. En dan wil ze nooit hebben dat wij 's avonds naar huis gaan lopen. Dan staat altijd het rijtuig klaar. Of een van de vele rijtuigen van Lady Catherine de Bak. Het doet mij genoegen dat Charlotte het zo voortreffelijk met haar naaste buur, zoals met alles trouwens, heeft getroffen, waarde neef. Laten wij hopen, lieve nicht, dat u het in uw huwelijk even gelukkig zal hebben, wanneer het ooit eens plaats zal vinden. Want gij schijnt een karaktertje te bezitten wat wel bijzonder moeilijk is te voldoen. Maar laten we daar maar niet meer over praten. Gedane zaken nemen u helemaal geen keer. Ik zal de schade met opgeheven hoofd trachten te dragen, waarde neef. Ruggengraat heb ge, dat zij volmondig erkent. Wij prijzen ons geluk dat je vandaag als gast in ons midden te mogen hebben. Niet waar, mijn fruiletje? Inderdaad, hoewel wij elkaar nauwelijks de gelegenheid geven elkaar te vervelen. Niet waar, mijn brave? Ik kan het werk bijna niet af. Kijk, ik moet onmiddellijk naar het tuinpoortje. U excuseert. Ik had een haast opeens. Zouden de biggen losgebroken zijn en zijn kropsalade bedreigen? Wel nee, ik zie alleen maar een ponywagen. Zijn haast duidt erop dat die ponywagen van Rosings komt. Lady Catherine? Nee, dat is mevrouw Jenkinson, de gezelschapsdame van Lady Catherine. En dat is de dochter van Lady Catherine, freule Anne de Burgh. Wat een klein en tenger krakenbeentje. Beetje ziekelijk, heel koeltjes. Onuitstaanbaar arrogant. Lijkt me een ideaal vrouwtje voor meneer Darcy. Ik gun hem dat goede partijtje. Lizzy, wat?
Ik meende je moeder te horen. Wie is de begeleider van de dames? Luitenant Fitzwilliam, de andere neef van Lady Catherine. Ik denk dat hij een paar weken komt logeren. Oh, hij gaat met mijn eerwaarde tuinpoortje en dat betekent dat we hem ieder ogenblik hier kunnen verwachten. Ben jij werkelijk gelukkig? Ja, ik word iedere dag veel gelukkiger, Lizzy. Ja, u zou er bijzonder op prijs stellen u hier te ontmoeten. Lieve nicht, ik heb een bijzondere verrassing voor u. Luitenant Fitzwilliam, een neef van Lady Catherine. Luitenant Fitzwilliam, mijn nicht, mejuffer Elizabeth Bennet. Uw dienaar, mejuffer. Luitenant Fitzwilliam brengt een briefje van Lady Catherine. En hoewel hij mij reeds op de hoogte heeft gesteld van de inhoud van de brief, zou ik het bijzonder aangenaam vinden als jij, mijn jong vrouwtje, dit nog even aan je vriendin zou willen voorlezen. Daar ik heb vernomen dat u een gast heeft op de pastorie en het toeval wil dat ook ik juist 2 neven van mij te logeren heb op Rosings en wel luitenant Fitzwilliam als mede de heer Darcy. Darcy? Lieve nicht, ga door, mijn jongvrouw. Zou het mij een genoegen zijn u hedenavond bij mij op het diner te mogen verwachten? Het spreekt vanzelf dat deze uitnodiging ook geldt voor uw gast. Het zou mij niet verbaasd hebben als Lady Catherine de wens te kennen had gegeven dat wij de avond op Rosings zouden doorbrengen. Maar een uitnodiging voor het diner. U vergeet me wel dat ik het briefje nu meteen beantwoord. Natuurlijk. Jongvrouw, wil jij een glasje wijn inschenken voor de luitenant? Hier is de sleutel. U excuseert. Ik kon niet helpen op te merken. Ik kon niet helpen op te merken hoe u reageerde op de naam van mijn neef. Kent u hem reeds? We hebben elkaar in Hertfordshire ontmoet, gedurende de winter. Een merkwaardig heer om mij daar niets van te vertellen. Ik herinner me nu ook dat mijn tante uw naam wel degelijk in zijn bijzijn heeft genoemd. Hij zal mij hoogstwaarschijnlijk totaal vergeten zijn. Dat zou niet voor zijn geheugen pleiten. Nog minder voor zijn gevoel voor het vrouwelijk schoon. Wanneer u mij toestaat het op te merken. U bent zeer vriendelijk, luitenant. Alleen oprecht, mejuffer Bennet. Ik meen het. Al dus zou het mij zeer aangenaam zijn. Luitenant, Mejuffer? zou uw tante het mij erg kwalijk nemen als ik van haar uitnodiging geen gebruik maakte? Wat hoor ik daar? Ach, maar Lizzy, je moet gaan. Luitenant uw wijn. Dank u wel, mevrouw Kok. Toe, Lizzy. Ik heb een lange reis achter de rug, Charlotte. Ik ben wat vermoeid. En bovendien heb ik mijn bagage nog maar half uitgepakt. Wanneer u dus zo vriendelijk zou willen zijn mijn verontschuldigingen over te brengen aan uw tante? Als u er beslist op staat, natuurlijk. Als u dus niet wil gaan, terwille van mijn tante of van mijn neef, laat mij dan proberen om u over te halen om mij uw aanwezigheid niet te misgunnen. De invitatie van mijn patrones voor het diner af te slaan, waarde nicht, waren een belediging die de gerechtvaardigde toorn van Lady Catherine zou kunnen opwekken. En daarvoor hebben wij u geen gastvrijheid verleend. Toe, Lizzy. Goed dan. U bezorgt mij een groot genoegen, mejuffer Bennet. En ik zal Darcy eens vertellen dat hij naar mijn mening de reden is dat u zo in het begin zo afschrikt. Nee, alstublieft, dat mag u niet doen. Luitenant, mag ik u verzoeken dit briefje te overhandigen aan Lady Catherine? Gaan. Op uw gezondheid, dames. Dominee. Tot ziens. Het is mij een waar genoegen met zo'n illustre gezelschap te mogen tafelen. Vergeet u vooral niet Lady Catherine te vragen of zij geen snijboontjes wil serveren. Pardon? Nee, ze maakt maar een grapje, hè? Niet waar, schalk, guit. Ik loop zo ver met u mee naar de tuin. Praten met de dochter van Lady Catherine. Enter my humble portals. Enter, so to speak, these courts with praise. You are welcome to my humble but commodious abode. Observe the fine proportions of this room. This spinet was presented by my patroness. It is, of course, an antique, dating back to the year 1720, and I think you'll agree with me that the tone is really quite celestial. Observe the Sèvres plate, Sir William. A remarkable collection, and quite a bargain at 50 shillings. That is an early example of common Wedgwood, but nevertheless of considerable value.
Now, here we have this delightful little work table, which, together with the exquisite Boule casket, is in every way equal to my dear Charlotte's requirements. All this could have been yours, Miss Eliza, had you but chosen. Oh, most commodious. Very commodious. It's comfortable enough. Pray step this way. Sir William, Miss Elizabeth. Across the meadow, beyond that cedar bough, do you observe a noble edifice? I do indeed, sir. Very fine, very fine. That is Rosings. That is the home of my patroness, the Right Honourable Lady Catherine de Bourgh. The glazing alone cost the late Sir Lewis de Bourgh over £1,000. Lady Catherine is a very respectable, sensible woman, and a most attentive neighbour. So attentive is she, so full of affability and condescension, that she has bidden us to dine with her at Rosings this evening. Moreover, you, Sir William, and you, my fair cousin, are included in the invitation. Dear Elizabeth. Dear Charlotte, you haven't changed. You look well. You seem happy. I am. Everything is to my liking. Even Lady Catherine? She is most friendly and obliging. But Elizabeth, Mr. Wickham is to marry Miss King. You need not worry on my account, Charlotte. My feelings are not only cordial towards Mr. Wickham, but impartial towards Miss King. So I could never have been very much in love, if I was at all. But he was mercenary. Oh, Charlotte, where does discretion end and avarice begin? Sure, I do not know. All that I do know is that I am heartily sick of young men. I'm glad to be with you. Welcome to our humble abode, Cousin Eliza. And you have not changed, Mr. Collins. What benefit would there be in alteration, Cousin Eliza? In that distant clump of trees, do you see there are numbered 5 chestnuts and 2 elms? No, I mistake. 3 elms. Yes, 3 elms. And over there, Miss Eliza, no, further over, there are 5 beeches, and beyond that, 3 elms and 3 oaks of the red variety. See how well he looks. Mr. Collins tends the garden himself. It is his pleasure. It's a most healthful exercise. He recommends it to our parishioners. And I'm glad to say they follow his example in this, as in so much else. But of all the splendid views the garden boasts, none can compare with the prospect of Rosings, the residence of Lady Catherine de Bourgh, our eminent patroness, and of Mr. Bourgh, her daughter, her only daughter. It is well situated, and on rising ground. It is more than well situated. It is excellently situated. And what you refer to as rising ground is a hill, Miss Eliza. You will have the honour of seeing Lady Catherine at church on Sunday, and I do not doubt you will find her delightful. She might even ask you to take tea with her. She is all affability and condescension. Is she not, Charlotte? Indeed. Thank you. Who could have foreseen such an attention as this? I rather expected tea, but who could have imagined we should receive an invitation to dine so immediately after your arrival? Instance of elegant breeding indeed, cousin. Do not let the sight of such rooms as there are at Rosings or so many servants overpower you. And when you come face to face with Lady Catherine, do not let your courage fail you. I think I shall be able to witness Lady Catherine without trepidation, Mr. Collins. I hear the carriage. Yes. Dinner will be entirely splendid. Charlotte has become accustomed to it. Well, it is her chosen lot in life. Do not make yourself uneasy, my dear cousin, about your apparel. My apparel? Have I forgotten something? Lady Catherine is far from requiring in us that elegance of dress which so becomes herself and Mr. Bourgh. She will not think the worse of us for your being simply dressed. She likes to see the distinction of rank observed. Speak gently to Mr. Bourgh, Cousin Eliza.
Might I frighten her? She is perfectly charming, but a little thin and small. She is agreeably fragile, and she is to marry Mr. Darcy. That might well frighten her. All that land to the left of us belongs to Rosings Park. All of it? Oh, Lady Catherine must be very rich indeed. I believe so, And she has many favours in her gift. Your sister has made a fortunate alliance. Yes, well, I believe the next turn takes us on to Hunsford. Sir William, Maria, Cousin Elizabeth, I am truly honoured to be able to welcome you to my humble abode. My dear sir. My dear Mr. Collins. I am deeply honored to be able to make a humble welcome to the parsonage, which I would not be in a position to do. I am happy to see you, Elizabeth. And are you? The staircase, I flatter myself, is eminently suitable for a clergyman in my position, being neither too shallow nor too steep. As serviceable a staircase as I've ever seen, sir. Now, at St. James's Court. Though it is nothing, of course, to the staircases you will see at Rosings. I say staircases because there are several, and each in its way very fine. And here, if you will permit me, Cousin Elizabeth. This will be your bedchamber while you are with us. And I trust that you will find it comfortable and convenient. Indeed, it is a very pleasant room. Observe that closet, Cousin Elizabeth. What do you say to that? Well, Is it not the very essence of practicality and convenience? Lady Catherine de Bourgh herself was kind enough to suggest that these shelves be fitted exactly as you see them there. shelves in the closet. Happy thought indeed. Oh, she is kindness itself. Nothing is too small to be beneath her notice. Is it not, my dear? She is a very attentive neighbour. Oh, we dine at Rosings Park twice every week and are never allowed to walk home. Now, that is generosity itself. Is it not, Maria? Now, her ladyship's carriage is regularly ordered for us. I should say one of her ladyship's carriages, for she has several. And now, Sir William, you were kind enough to express a wish to see my gardens. Mr. Collins tends the gardens himself and spends a good part of every day in them. The exercise must be beneficial. Oh, yes. I encourage him to be in his garden as much as possible. And then he has to walk to Rosings nearly every day. So often? Is that necessary? Perhaps not. But I confess I encourage him in that as well. Walking is very beneficial exercise. Oh, indeed it is. And when he is in the house, he is mostly in his book room, which affords a good view of the road whenever Lady Catherine's carriage should drive by. And you prefer to sit in this parlour? Yes. So, it often happens that a whole day passes in which we have not spent more than a few minutes in each other's company. I see. I find that I can bear the solitude very cheerfully. I find myself quite content with my situation, Lizzy. Charlotte, my dear, come quickly. What is it, my dear? Lizzy! Lizzy! Come into the dining room, for there is such a sight to be seen. Make haste! Look, Lizzy, look!
Lizzy got into the garden. Here's nothing but Lady Catherine and her daughter. No, Lizzie, that's all Mrs. Jenkinson, not Lady Catherine, and with her is Miss Anne de Bourgh. Well, she's abominably rude to keep Charlotte out of doors in all this wind. What a little creature she is. I like her appearance. She looks sickly and cross. Yes, she will do very well. She'll make him a proper wife. Who, Lizzie? Dear Charlotte, thank you for your letter. I'm so glad the house, furniture and roads are all to your taste and that Lady Catherine's behaviour is friendly and obliging. What with your departure, Jane's to London, and the militia to the north with the colourful Mr. Wickham, I must confess the view from where I sit has been rather grey. As for the favour you ask, it is no favour at all. I would be happy to visit you at your earliest convenience. Welcome to our humble abode. My wife encourages me to spend as much time in the garden as possible for the sake of my health. My dear, I think our guest is tired after her journey. And I plan many improvements, of course. I intend to throw out a bough and plant a lime walk. Oh, yes, I flatter myself that any young lady would be happy to be the mistress of such a house. We shan't be disturbed here. This parlour is for my own particular use. Oh, Lizzie, it's such a pleasure to run my own home. Charlotte, come here. What's happened? Charlotte? Has the pig escaped again? Oh, it's Lady Catherine. Come and see Lizzie. Great news. Great news. We've received an invitation to visit Rosings this evening from Lady Catherine de Bourgh. How wonderful. Do not make yourself uneasy, my dear cousin, about your apparel. Just put on whatever you've brought that's best. Lady Catherine's never been averse to the truly humble.